Servus und Habedere, Freunde der leichten Unterhaltung. Ich bin der Chris, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alan Wake 2 bei Reverend Nobody. So, wir hatten ja ein Ritual begonnen, beziehungsweise ja, irgendwie so. Uiuiuiui. Sag mal. Da laden wir mal nach, ne? Wow! Ja? Nee. So, jetzt sind wir bei der Eingangshalle. Jetzt machen wir doch da mal das. So. Okay, die Frage ist, müssen wir das so verändern? Kommen wir jetzt hier raus? Okay. War das jetzt... Nee. Also ich glaube, dass ich hier irgendwas noch machen muss, oder? Ich glaube nicht, dass das alles war. Gehen wir mal den Teufel. Ah, da ist eine Treppe. Alles klar. Wichser. So. Let's get this way up. Okay. Also ich glaube, wir müssen da ganz hoch. Wieder ein Echo irgendwo. Wahrscheinlich. Ah, da oben, ja. I felt the presence of a new idea here. Halt. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room specifically. The devil had a sense of humor. Yeah. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Okay. Sind 74, 72, also wir müssen da auf jeden Fall weiter. 70.
667. 666. The number of the beast. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Ah ja. Let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Okay. Oh. Okay. Wir sind im Licht. Wir sind im Licht. Wir sind im Licht. Okay. Okay. So, wir haben jetzt, glaube ich, einen neuen Textschnipsel. Oder ist mir als fertig? Nee. Also. Höhepunkt. Machen wir jetzt mal Höhepunkt. Nee. Ja? Hallo? Komm ich denn jetzt? Hä? I needed to find the muse, the murder victim, room 108. So, jetzt machen wir da erstmal einen kurzen Speicherer. Und schauen wir uns da mal kurz weiter um. (108). Was ist gerade die 108? Ne, 104. 107. Wisst euch? 7. 109. 110. Wo ist 108? Kommen wir da rein? Nee. Sollen wir wieder einen Umweg nehmen? 104, schauen wir was. War jetzt hier nochmal. Kamen wir da irgendwie woanders rein? Ich glaube nicht. Oh doch, ja. Schauen wir mal. Ach doch, jetzt sind wir wieder hier.
225. Okay, jetzt machen wir... jetzt mal eins weiter. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Wir müssen zu Raum 108. Das ist aber 104. Und das heißt, die Tür nicht... Himmel, Herrgott, noch einmal. Ach, ist hier, oder? Das ist 106. 106, 107. Das ist 108. Okay, Punkt. So, okay. Oh, okay. Alles ein bisschen blurry. Uiuiui. Ich wollte doch lesen, was da steht. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it... Ew. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are I still trapped? Yeah, the clicker. We can feel it. You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write down the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out. It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Ha. Okay. Hätte zwar trotzdem noch gern gewusst, was auf der Tür steht, aber ist okay. So. Find Alice. Ach so, man kann das noch... Kann man das noch schauen? Ich will das lesen. Oh, jetzt ist wieder alles normal, halbwegs. Halbwegs. Okay, so wie es aussieht. Ich will jetzt bloß dieses Teil hier noch haben. Es muss doch irgendwie gehen.
Alter! Sag mal, geht's dir eigentlich noch gut, ha? Hau ab, ey! Nee, dieses narrative Nachladen. Jetzt kommt der auch noch. Wie kann man denn das? Ja, wie war... Ist das nur hier? Also nur beim Höhepunkt oder ist es auch... Keine Ahnung, vielleicht hier? Weil das Zeug steht mir im Weg. Na, da ist es nicht. Ja, jetzt genau, jetzt kommt da wieder einer, weißt? Ich will doch einfach bloß dieses Echo hören. So. Scheiße, hier ist mein Weg. Ach, weißt du was, fick dich einfach. Ich habe jetzt da keine Lust drauf. Wenn ich halt das nicht kriege, dann ist es halt so. Ich muss jetzt zurück in diesen blöden Tower und muss jetzt... Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Okay. Moment, da ist ja schon wieder was. Da. Diesmal, glaube ich, können wir es aber machen, oder? Chosen me for some unknowable purpose. To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Das ist die Frage, die sich stellt. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier nochmal kurz speichern. Halt, brauchen wir jetzt gerade nicht. Ui. Haben wir jetzt? Ja. Das Spiel wird gespeichert. Okay. Was haben wir hier denn? Schuhkarton. Ah, gut. So. Auf geht's zum Parliament Tower. Gehen wir doch ins Apartment. Ich hoffe, der weiß nochmal selbstständig, wo das war, weil ich habe mir nicht gemerkt, in welchem Zimmer ich da gewohnt habe. Aber es ist schon mal gut, dass sich da der Fahrstuhl von selbst öffnet. Das ist normalerweise das Zeichen dafür, dass ich jetzt eigentlich fast automatisch in das Zimmer komme. Champion of Light. Ich finde den Song so geil. Ich habe den jetzt direkt auf Spotify machen müssen. Ach so, machen wir das wieder. Go to hell, hat's gesagt. Okay. Alice had turned the bathroom into a dark room. Wollen wir was machen? Nee. Bathroom into a dark room. Okay, okay. Ja. Zum Essen und zum Trinken ist auch was da. Perfekto.
wir das schon gehabt? Ich wollte ihn nur kurz melden. Ich habe versucht, dich anzurufen, konnte dich aber nicht erreichen. Bla, gehe ich hin. Okay. Das brauche ich wieder irgendwie bei irgendwas. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in, even after he moved out west. Okay. Love is weakness. Trigger when fewer close. Okay. So, okay. Das war also, ja. Oh. Ja, das soll mich darstellen. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Soundfernseher. Was zeigst du mir Schönes? Nichts? Part 3, The Search, Clarity's Purpose. Ja. Muss ich da vorher noch was anderes anschauen? Ja. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. So, und dann können wir uns jetzt wahrscheinlich den dritten angucken. Ja, so ist es. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Ha. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Die Lampe da hinten ging mal wieder an. Alice Wake.
ich jetzt? Nee, mach ich selber. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Wow. Oder. Fortfahren. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. All right. So what does The that memory mean? of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Ja, was? Was hat er gemacht? Achso, hab ich nicht. Okay. Zane said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. So. Ah ja. Sind wir mal wieder hier, ja? Sind wir mal wieder hier. Masken. Müssen wir diesmal? Ja. Rede mit Mr. Doe. Okay. Mr. Doe, Entschuldigung. Um meinen Englischlehrer zu zitieren, es heißt nicht Doe, es heißt Doe. So, dann reden wir mal mit Mr. Doe. Da ist Mr. Doe. I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky. You know, there are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. Mhm. And so is someone important to me, someone you
pulled into this. Saga Anderson. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our Night Springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Okay. Whatever you say. Also, wir müssen unsere Frau finden. Das machen wir in der nächsten Episode. The masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Eine neue Episode ist im Kasten. Wir haben es wieder weitergeschafft. Wir waren jetzt dann aus dem Hotel draußen, haben quasi dieses Ritual beendet. Und jetzt müssen wir weiter auf die Suche gehen nach unserer vermissten Frau, so wie es aussieht. Und das Ganze machen wir, wie gesagt, dann in der nächsten Episode, also im nächsten Teil des neuen Videos. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst bitte den Like da, den Abo-Button drücken, die Glocke. Vielleicht auch was kommentieren, eskalieren. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tune in. Ciao, ciao.